dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on operating system. In this video, we will discuss about deadlock detection. For deadlock detection, there are two approaches. First one is if the system contains only one instances for each resource. ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഡെഡ്ലോക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് ഡെഡ്ലോക്ക് വിത്ത് സിസ്റ്റം ഹാവിംഗ് ഓൺലി റിസോഴ്സസ് വിത്ത് one instance. And if a system does not employ either a deadlock prevention or a deadlock avoidance algorithm, then the deadlock situation may occur. And in this environment, the system may provide two things, that is, an algorithm that examines the state of the system to determine whether a deadlock has occurred. Another thing is an algorithm to recover from the deadlock. So, ഒരു ഡെഡ്ലോക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതോ ഡെഡ്ലോക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗോരിതം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം തന്നെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് an algorithm to determine whether an deadlock has occurred or not. Already occur ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം. ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഇസ് ഡെഡ്ലോക്ക് ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അൽഗോരിതം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. First method to detect an deadlock is by using a variant of the resource allocation graph. ഒരു resource allocation graphന്റെ variant called wait for graph obtain ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ deadlock avoid ചെയ്യുന്നത്. And it is possible only for a system having resources with single instance. സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് മാത്രമുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല. ഒരു റിസോഴ്സിന് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ആ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will be using a variant of resource allocation graph. We know that resource allocation graph contains process as well as resources. നമ്മൾ പ്രോസസ്സിനെ സർക്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് റിസോഴ്സസിനെ സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വി വിൽ ബി ഒബ്റ്റെയിനിങ് എ വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ്. ഈ വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ റിമൂവിങ് ദ റിസോഴ്സ് നോഡ്സ്. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there will be only processes in that graph. Check how we will obtain a wait for graph from resource allocation graph. Okay, resource allocation graph la njan already paranju there will be resources as well as processes, and we will be obtaining a wait for graph from the resource allocation graph by avoiding the resources. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. ദർ ഈസ് റിസോഴ്സ് 1 ആൻഡ് P1 ഉണ്ട്, P2 ഉണ്ട്. ആൻഡ് P1 ഹാസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഫോർ R1. ഓക്കെ, P1 റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. ബട്ട് R1 എന്ന് പറയുന്നത് P2 അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽ ബി പുട്ടിങ് ആൻ ആരോ ഫ്രം P1 to P2. ഓക്കെ, ആ നടുക്കുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് P1 നിന്ന് P2 ആരോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. An edge from Pi to Pj in a wait for graph implies that process Pi is waiting for the process Pj to release a resource
that PI needs. Okay, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. PIക്ക് P1ന് റിസോഴ്സ് R1 ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. But it is assigned to P2. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും P1 എന്ന് P2ലോട്ട് ആരോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് P1 needs a resource from P2 after releasing it. P2ന്റെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Here we have a resource allocation graph and a wait for graph, corresponding wait for graph. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഈ ഒരു റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഗ്രാഫ് നോക്കുക. അതിനകത്ത് P1, P2, P3, P4 and P5 and there are resources R1, R2, R3, R4 and R5. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് P4 ആൻഡ് P1 എടുക്കുക. P4 ആൻഡ് P1. P4 ഹാസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഫോർ R2. പക്ഷേ R2 ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ടു P1. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് P4ൽ നിന്ന് we will be drawing an arrow to P1 that indicates P4 needs a resource that is allocated by P1. P1 ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് P4ന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് P1 has requested for resource R1 but this R1 is assigned to P2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് P1 നിന്ന് we'll be drawing an arrow to P2. അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. P1 നിന്ന് P2ലോട്ട് നമ്മളൊരു arrow വരച്ചു. Then we can check here P2 has requested for R3 and R3 is allocated to P5. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ P2 എന്ന് വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് ആൻ ആരോ ടു P5. P2 എന്ന് P5ലോട്ട് ഒരു ആരോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് P2 ഹാസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഫോർ റിസോഴ്സ് R4 ആൻഡ് R4 ഇസ് അസൈൻഡ് ടു P3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് P2 എന്ന് P3ലോട്ട് ഒരു ആരോ വരയ്ക്കും. P2 നിന്ന് P3ലോട്ട്. Then we can check next. P3 has requested for R5 and P2 has also requested for R5 and R5 is assigned to P4. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് R5ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. There is only single instance. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് P2 നിന്ന് P4ലോട്ട് ആരോ വരയ്ക്കണം. ബിക്കോസ് P2 P4 റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ a arrow from P2 to P4 and also an arrow from P3 to P4 since it has requested for R5 which is assigned by P4. Okay, അപ്പോൾ arrow വരച്ചതിന് ശേഷം we have to check whether there is a cycle. ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സൈക്കിൾ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡെഡ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ വി ഹാവ് 5 പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് P1, P2, P3 and P4 is in the deadlock state. അവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ നമുക്ക് കാണാം. So it is in the deadlock state and only P5 can
process. So by drawing a wait for graph, we can determine whether a deadlock exists in the system or not by checking whether the graph contains a cycle or not. ഒരു സൈക്കിൾ ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ഡെഡ്ലോക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. And to detect a deadlock in the system, we need to maintain a wait for graph and also an algorithm that invoke periodically to search for a cycle in the graph. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ അൽഗോറിതം, അത് പീരിയോഡിക്കലി ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോറിതം ആയിരിക്കണം ടു സെർച്ച് ഫോർ ദ cycle in the graph. And the algorithm may require n raised to 2 operations to check the cycle in the graph, and n is the number of vertices in the graph. For deadlock detection for single instance മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. An assignment question connected with this topic is explain the deadlock detection for single instance of each resource type. So write the question and answers in your notebook and forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.